Что дальше дойдем? Ага. Я думаю, Будете да. ли вы писать по Вахе и Necromunda, в частности, в будущем? А, Так как сейчас многие авторы, например, эти фары, возвращаются в Warhammer, Например. реанимируют старые серии, как там эти фары просто 15 лет книгу писал, и он такой, вот, и выходит серия спустя 15 лет. Да, so, the question is, are you actually willing to return back to Warhammer and specifically Necromunda writing? Because some writers, as Vlad mentioned, Matthew Farrow, so some writers are coming back. So are you coming back too? Well, I would love to. I wrote, my latest one, Solus Fury, Soul yeah. Fury, that just came out this year. Supposed to come out early in the year and then COVID. But it just came out in, I think, June of 2020, last year. Came out in June of 2020. And I also wrote a short story for them that's in the Uprising. Mhm. And then I wrote a short story with Madonna that's kind of a prequel story to the novel that came out just online. And also late in 2020, like in August, I think. And right now, they're kind of on hiatus. COVID hit England pretty bad. And the last, my editor was great, William Moss, at Necromunda. I just talked with him recently, and he's like, yeah, well, we can talk again in the fall about, maybe doing some more stuff in Necromunda. But at the moment, I think because of COVID, mostly the Necromunda stuff is again a little bit on hold. But yeah, I would love to return. I enjoyed writing Mad Donna. She's just crazy, and it's kind of like she's very much like Cal in that she will do the craziest stuff and then find some ways to luckily live through it, and that's a lot of fun. But then she's also driven by some deep dark crap that's happened to her that kind of drives her on, and that's a lot of fun. I'd love to go back to Cal. I think they've had a couple other Cal Jericho novels that have come out in the last couple of years. I haven't read them yet. But at the moment they kind of have me on Madonna, but I don't know what might be the next thing. But yeah, I enjoy writing for them quite a bit. All right, thank you. Да, говорит, вообще очень бы хотелось продолжать в этом писать, в частности, собственно, Necromunda, да. У него, говорит, прекрасный просто, в том числе, редактор по Necromunde, но пока что это как-то встало на паузу, несмотря на то, что вот в прошлом году, говорит, вышел как собственно, Solus Fury, так и более короткий рассказ в качестве прикола про Донну. Вот. В итоге все равно сейчас, до осени, говорит, они вообще даже не будут ничего задумываться как-то, потому что вот так вот их пока что на них забили немножко. А кто сейчас редактор Necromunda, кстати? Could you tell who is the editor for Necromunda right now? My editor, his name is William Moss. William Moss. And he's fantastic. He is relative. I think he's newer there. When I started working with him a couple of years ago, I think he had just kind of started there, but very knowledgeable. He helps me a lot because, like I said, I not played the games, and so he really helps ground it more in the game for me if I make mistakes. Right. Да, собственно, говорит, Уильям Мосс отличный чувак, очень новый, говорит, относительно новый в этом, как раз только начал работать с Solus Fury. Вот, но при этом, говорит, очень много знает, очень хорошо погруженный в игру, собственно, и поэтому как раз-таки очень в помощь, так как сам мистер МакДермотт не играл, и поэтому ему как бы очень помогает вот это самое присутствие Уильяма. Да. Он случайно не видел миниатюру Джерико? Новую. Кстати, have you actually seen the miniature of Cal Jericho? I think only online. I would love to get some of the. Gosh, I think I feel like I used to have one, but I'm not sure what's happened to it. We've moved several times since then.
but not recently. And there's a new Madonna that it's either come out or is coming out that I want to get a hold of as well. Let me check. I'm interested. And again, COVID may have. Я смотрю Madonna. Да, слушай, есть. Yeah, apparently it already came out. Well. Да, то есть, говорит, нет, миниатюрки нет. Говорит, Кала, по-моему, где-то была, но, возможно, где-то затерялась. Говорит, сейчас прямо очень хочет получить Донну миниатюрку. Я сейчас тоже загуглил, как она выглядит. Прикольно, мне нравится. Слушай, а что за статуэтка сзади? Большая, там, трехголовое существо или что это? Можешь спросить? Да, кстати, what is the miniature that you have behind you, actually? The three-headed one. This big guy here? Two-headed. He is, oh gosh. Тоже не трехголовый. This is Ritlock from Guild Wars 2. Guild Wars. Yeah. So I worked at ArenaNet for about 4 years and worked on a couple of the expansions for Guild Wars 1 and did a lot of work on Guild Wars 2 before it had come out. So yeah, I got the big Ritlock guy here. He is a lot of fun. I like that character a lot. Nice. Да, собственно, это про Guild Wars. Он говорит, он успел поработать над парой расширений к первой части, и, собственно, над второй частью успел поработать довольно много, поэтому такой близко к сердцу. Вот такой вопрос сразу. Над чем вы сейчас работаете? Ну, в принципе, чем вы занимаетесь сейчас? Yeah, speaking of that, what are you working on right now? So you said that Necromunda is kind of on pause. Right. What is it? So I'm right now I'm working on another novel that I wrote last year that just came out this year. I don't know if you know the Kolchak show. Kolchak the Night Stalker, kind of a precursor to the Supernatural series, to X-Files. Okay. Both the creators of X-Files and Supernatural credit the Kolchak series as kind of one of their inspirations. Генерал Kolchak, что ли? Yeah. Kolchak is a reporter who gets involved in these supernatural stories. The first one is a vampire, and then there's this kind of necromancer that is in the second movie. And then they had a series. It was in the 1970s, so it's pretty cheesy. But a lot of fun. And so they've got novels coming out for him, and I wrote one last year that just came out, and I'm writing a short story and working on some proposals for another novel for Kolchak. So that's what I'm working on currently. All right, thank you. We had so much fun about this because there is a historical figure in Russian history whose surname is Kolchak. Interesting. Yes. General Kolchak. General Kolchak during the Great Russian Revolution. He was. I should look him up and get him into a story because that would be awesome. Oh my god! If you do, please tell Vlad. I want to. I really want to read it. Да, говорит. Very nice. Так вот, да, он говорит, он работает над серией Kolchak. Господи. Она такой, как бы. Эта серия, она как основа для серии X-Files. По-моему, X-Files не переводили даже на русский как название. По-моему, так и есть. Секретные материалы. Секретные материалы, да, точно. То есть секретные материалы и Supernatural, сверхъестественное. То есть это как бы такая основа для них обоих, потому что и создатели из сверхъестественного X-Files, они как бы делали референс на Kolchaka и говорили, что вот прямо очень первоисточник. Да, но не как первоисточник, как бы они этим вдохновлялись очень. Это тоже такие истории, как он как репортер. Он постоянно там то вампиров каких-то встречает. А он русский, что ли, по происхождению? Сейчас спросим. Вот, это, говорит, эти книжки, они, говорит, в 70-х еще были, еще писались, и поэтому они такие, типа, довольно... Они сейчас уже больше забавно выглядят современному читателю, чем как-то серьезно, но такое. By the way, is Kolchak anyhow connected with Russia? Maybe he is Russian or something. You know, I mean, the name obviously is, right? It's definitely it looks so, like that, yeah. I don't know that there's anything in his that his background, his ethnic background comes into play anywhere, but
that's something I can talk over with my editor, because now that I know that there's a General Kolchak, I definitely want to introduce that, and maybe it's one of his ancestors. That maybe. Говорит, нет, ну не то чтобы... Он даже не знал, говорит, что это как-то связано, поэтому... Но он поговорит, говорит, с издателем, с редактором, простите. С редактором поговорит, может быть, как-нибудь вплетет это туда, собственно, самого нашего Колчака. У нас очень любят этого Распутина везде. Везде Распутина вплетать, бессмертного, некроманта. Yes, so they really like to make Rasputin into a necromancer. So why not make Kolchak into a demon hunter? Right. I think there's a natural crossover there. Yeah. Sure. I mean, it's approximately the same time, so why not? In fact, I can see a story now where you've got two mysteries going on, and one is Kolchak in the present day dealing with a necromancer, and one is his ancestor General Kolchak dealing with Rasputin. That story writes itself. Exactly. Like I always said, if you need inspiration for a good story, just look up in history. Yeah, exactly. Yeah. Да, говорит. Ну, типа, все, вот у нас сложилась, говорит, история. Сейчас, может быть, уже что-нибудь про это можно написать. Авторские права не забудьте прислать. Make sure to state us as co-writers. I'll give you guys credit in the back. Hey. А компьютерными играми сейчас, занимаетесь? Yeah, are you actually working with any video games? So you stated the Kolchak series that you're working on right now, but what about any video games? No video games at the moment. I had worked, like I said, I worked for ArenaNet for a while. Before that, I worked for, I also worked for another game publisher that brought games from like East Asia, from Korea, China into the United States for a while, kind of off and on. But one of the things I've been doing more of the last couple of years as a contract worker is I've been working with a company that is now Funko Games. I don't know if you know the Funko Pop figures. They're huge in the U.S., but they purchased this kind of local board game designer, and now it's Funko Games. And I've worked for them a couple of times over the last couple of years. There was a Choose Your Own Adventure game. I wonder if I have a copy of that. I should have a copy of that back there. Choose Your Own Adventure game that I wrote most of the storyline for the Choose Your Own Adventure game, but it's a board game and not a book, and it's very interesting. And I've written like trivia for a sports trivia game for them, and lots of other stuff. So most of my game work lately has been in board games for Funko Games. Right. Нет, говорит, насчет видеоигр как-то не сложилось в последнее время. То есть он, понятно, он же рассказывал, что он работал на ArenaNet, вот, собственно, с Guild Wars. И еще помогал некоторым восточноазиатским, то есть корейские игры, например, какие-нибудь, их переносить, портировать на американское общество, больше, на наше западное. И сейчас работает со студией Funko Games. Это, опять же, азиатская студия, которая купила пару как-то западных настольно-игровых студий. И, собственно, с ними занимается в основном. Они там миниатюрки делают, еще что. Ну, то есть, понятно, бордгеймы. В частности, игра Choose Your Own Adventure, это, выбери свое собственное приключение. Вот, собственно, он в ней очень сильно поучаствует. Говорит, очень прикольный тоже опыт был, когда нужно было писать историю для настольной игры, в которой она еще разветвляется, а не для книги. Такое. Тоже освежающее. А настольными играми? Так, собственно, собственно, этим, да? Your Own Adventure, да, например. А сами играете в какие-то игры настольные, именно настольные? Так D&D же вроде была, да? Нет, настольно-ролевая. Тут важно. So, do you yourself play board games, but not like the role-playing board games, but like actually... Right. I love board games. My whole family, we played board games forever. In fact, just the other night, we played one of the Funko games that I had worked on really early. I didn't have a lot to do with it, but it's called Horrified, and it's basically the classic movie monsters
like the creatures from the Black Lagoon and Dracula and Frankenstein and Bride of Frankenstein. They're terrorizing this small town, and it's a cooperative game where you have to work together to try to figure out how to stop them and then destroy them. Each monster has a different thing that you have to do before you can destroy them. And they're going around terrorizing the villagers, and if they kill too many villagers, then the monsters win. Excuse me. But yeah, we play a lot of board games. Love Pandemic. We play a lot of cooperative board games, it turns out, but we also like to play, kind of what they call non-parallel. I don't think that's actually a word. Things like Scotland Yard. I don't know if you've played Scotland Yard, where everyone is against one player. And there's one of those that Funko Games made a couple years ago that I got to work a lot on. That's based on the Jaws movie. And it's the three main characters from Jaws versus the shark. And it's actually, the game has two phases. In the first phase, the shark is eating people swimming, and you're trying to stop the shark from eating people swimming. But then once the shark has eaten enough people, you move out to the boat, and the shark is attacking the boat and actually destroying parts of the boat as it attacks. Uh-huh. And you have to kill it before the boat is destroyed. It's a fun game. Fun. Yeah, actually, you mentioned Pandemic, and one of the more interesting board games that I played was the Cthulhu edition Pandemic. Oh, interesting. If you know which one I'm talking about. Yes. You know, right? Yeah, we love. У тебя она есть, да, что ли? I could take the camera upstairs with that one. Oh, is that? No. Wait. That's. It's like Arkham Horror. Yeah, that's Arkham Horror. Arkham Horror. But the one I was talking about was the actual Pandemic in. The Last Tower. Да, последний час. Ага. И ролеплей гейм. Call of Cthulhu. Uh-huh. Yeah. Big fan of Lovecraft. Big fan of Upstairs we've got a big extra room, and it's got two full-size, bifold door closets, you would hang clothes in, right? Mm-hmm. Two really large closets. Both of those are completely full of board games. We have hundreds of board games in the house. we're big gamers. We always have been. I kind of feel ashamed for my collection now. My wife and I have been collecting games for a long time. Yeah, I can see. Да, вообще в целом, говорит, у него вся семья любит поиграть в настольные игры, как только что сказал, что жена, что он очень любит их собирать. Сейчас, говорит, вот 2 шкафа даже дома есть, таких вот прям больших, которые для одежды шкафы вообще. Вот эти вот. И прямо заполненные. А так, говорит, вот буквально чуть ли не вчера играли там в одну из настольных игр, как раз, кстати, вот Funko Games, на которой он работает. Такая, типа, кооперативная игра, еще, говорит, часто играют в кооператив, тот же Pandemic, вот вспомнили. Вот, где нужно, например, там, деревню спасать от киношных монстров, типа, там, Дракула, вот, там, ну, понимаешь. Да, Scotland Yard упомянул, кстати, прикольная игра, очень советую от себя. Вот, и еще одну тоже упомянул по челюстям, по фильму «Челюсти», там, где... Тоже, суть в том, что рассказ прикольный, там, где и акула такая что-то плавает, это кооператив тоже, где нужно от акулы от этой спасаться, короче, знаешь, такое. Весело. Что-то пойдем дальше-то? Планируете ли вы дальше писать про бешеную Донну? Ага. So, what are your plans on Madonna? Are you thinking of writing more about her? I would love to. It's kind of a collaboration between myself and the editor, and for this one, he said we would like to do a Madonna story, and it should have this duality with the person who's chasing her as well, and asked me to
come up with some proposals. And so I came up with several proposals, and then we honed those down into one story. And then I wrote an outline, a full chapter by chapter outline, which is the way a lot of the tie-in work works. Is that they want to know exactly what you're going to do with the characters, because it's their characters. You're just going to kind of play around with them for a while. So once this fall comes around, and I can talk with Will again about what they want to do next. It might be Madonna, it might be another character, whatever they're looking to do as far as a story, and then I can come in and say, okay, think about this character, who they are, what they're doing, and come up with a fun story to put around them and see what flies with them. But I'm definitely welcome doing another Madonna. I'd love to do more Cal Jericho if I were given the chance. He's probably my favorite character that I've ever written. The Cal Jericho. Cal Jericho is he's just so much fun. Yeah. Right. But yeah, whatever would come down. The character I wrote this one short story on in the Uprising. I'm trying to remember his name. Grendel, who's got another very interesting backstory, and that's one of the things I really like about the characters in their world is they have very full backstories that are full of problems, as well as they're not just these powerful guys that can do anything. They also have all this baggage that they're carrying around with them, which is really good for dramatic writing and finding stories that can really kind of push their buttons and make them react in certain ways. So yeah, anything that they want me to do, I'm right on board to do it. It's fun world to write in. Right. Да, говорит, было бы очень классно пописать что-нибудь еще про Донну, но вообще в целом любая книжка — это совместная работа с редактором. Говорит, и ты, в принципе, в целом не можешь как бы до конца сам решать тоже судьбу этого персонажа, потому что персонаж так-то не твой, да, тебе его дают, чтобы ты о нем написал. Вот, но так, говорит, и про Донну, и про Кэла Джерико было бы очень классно что-то еще написать, еще, говорит, Кал Джерико его вообще в принципе любимый персонаж. Ну и про Донну мы, собственно, слышали перед этим, что они похожи в целом в чем-то. Вот. И тут он еще достал книжку, одну из написанных в прошлом году, это Uprising как раз-таки. И вот, например, пожалуйста, персонаж оттуда, тоже Грендел. Он его привел в пример, как вообще в целом, да, классно писать о тех персонажах, которых уже ты писал, но если тебе дают кого-то нового, то там тоже всегда есть чем заняться, и там тоже всегда есть что-то интересное, потому что вообще в целом тебе дают уже готового персонажа со своей личной какой-то историей, с таким багажом опыта, и это позволяет, конечно, очень развивать драматическую сторону. Ну, как бы, опять же, как-то не так много придумывать самому, сколько ты уже знаешь эту историю, ты играешь с персонажем, который уже персонаж, да, вот так. То есть нравится больше работать с готовыми персонажами, чем самому придумать. Да. Хорошо. Дальше идем. Интересненько, да. Как автор, да, плутовского романа, что бы вы посоветовали почитать из того же жанра? So, yeah, as a rogue romance author, what would you suggest to read from this genre? From I'm sorry, what was the genre? The rogue romance, so such as Cal Jericho or yeah. Boy, it's tough. I'm trying to think. Boy, I'm not sure. Actually, I haven't done a lot of reading. I used to read all the time, and I just don't read as much outside of Outside of research. Outside of research, really. Trying to think. Yeah, I can't think of anything right off the top of my head that I've been reading recently. Like I said, the one
one author that I read almost everything he writes is Rob Sawyer, but that's a different genre. His is much more just kind of hard, near future science fiction stories. So not kind of that swashbuckling romance kind of thing. I mean, you did mention Terry Pratchett, so maybe something by right. Oh, I love all the Pratchett. Terry Pratchett stuff. Probably my favorite series of that, and something I can mention, is his Night Watch characters. Oh yes, the guards of the city, and I don't know if you have gotten it over there yet, but there was a series created about the Night Watch that aired on, I think, probably BBC, and I think we probably got it on BBC America. That was a Night Watch series. It was just one season so far, but it was fabulous. Really captured the characters, but also did fun new things with them. So that was a lot of fun to watch. I watch more than I read anymore, which is kind of unfortunate. I really need to do a lot more reading than I do. But yeah, we don't judge. But yeah, the Terry Pratchett Night Watch books. I was so sad when he got Alzheimer's and eventually passed, because he's my all-time favorite author. I read everything he wrote. I actually got to interview him about 15 years ago for Amazing Stories. I did an article about him and met him at World Science Fiction Con in Boston. That was amazing. He was an amazing guy, just an amazing writer. Yeah, I definitely recommend anything by Terry Pratchett. If people have not read Terry Pratchett, there's 35 books out there that they could just tear through right now. I signed that, yes. Да, говорит, в принципе, вот так вот из последнего, что читал, не мог никак ничего вспомнить. Я напомнил про Терри Пратчетта, говорю, да, конечно, то есть Терри Пратчетта можно читать просто все. Оно, конечно, тоже не совсем прямо вот тот самый жанр, но близко. Давай, будем честными, оно близко там где-то. Еще, кстати говоря, сказал, что вышел сериал, я, кстати, про него не знал, сериал по «Ночному дозору» про Терри Пратчетта. Ну, по «Ночному дозору» я такой флешбэк словил. Ну, Night Watch Терри Пратчетта, да. Вышел на BBC, возможно, на BBC Америка, возможно, то есть поэтому я, возможно, про него не слышал. Ну, прямо, да, говорит, очень классный сериал, очень хорошо переданный персонаж. Вообще, говорит, в целом смотрит сейчас больше, чем читает. Вот. Короче, да, очень советовал посмотреть этот сериал и очень советовал почитать Терри Пратчетта, если вдруг кто не читал. Это, как бы, да, это... Задрот, который не читал Терри Пратчетта, это не задрот. Давай будем честны. Я не буду говорить, читал, не читал тогда. Я не осуждаю, не переживай. Ладно, дальше давай. Если бы Кэла Джерико экранизовали, каких актеров он бы видел в ролях на главную троицу? Speaking of movies and TV shows, so if there was a TV show or a movie about Cal Jericho, what actors do you imagine to be there for the main three characters? Well, I think I would go. I mean, I don't know that she's the right stature for it, but it doesn't matter. I would go Scarlett Johansson. Oh yes, she's just fabulous. For Scabs, you need. I mean, he's way too old for it, but Danny DeVito would be perfect. For Cal? For Scabs. For Scabs, Scabs. Danny DeVito would be just fantastic, but he's probably too old, so you need a younger Danny DeVito. I'm not sure who that is right off the top of my head. And then for Cal, why? I think I would go Chris Pine. I think he can play the adventure, but he can also do the comedy. Yeah, I think I'd go Chris Pine. Chris Pine. All right.
Да, собственно, вот у нас есть троица актеров. Говорит, Скабза, было бы классно, если бы его играл Дэнни Девито, но Дэнни Девито староват. Говорит, если бы был молодой Дэнни Девито, вот это было бы самое оно. Хоть не Роб Шнайдер. Ну, хоть не Роб Rob Schneider. Not О май гад. Ну, можно и так, да. Да, потом Скарлетт Йоханссон, просто потому что Скарлетт Йоханссон прекрасна. Я думаю, что тут, я думаю, даже ты согласишься. Вот. Ну и Крис Пайн для Кала. Вот. Как там так. Я ожидал кого-то просто из той же лиги, на самом деле, что прям вообще вот так вот сказали, и все. Нет. Что, в принципе, у тебя есть вопросы еще? Лично, например, какие-нибудь появились? Ну, которые были, я на самом деле их так-то по ходу, в общем-то, и докидывал, так что... Вот. Ну, что, будем заканчивать? Можно заканчивать, да. So, yeah, thank you a lot. We ran out of questions. Great. Thank you. Может, смотри, давай. А может, у Уилла есть к нам вопрос? Да, so, maybe you have some questions for us. Tell me In the meantime, while we are thinking of some questions. Tell me more about the anthology that he produces. I've not heard about it before, and I was looking it up. You mean the video? I don't remember the name of it. Doesn't he do some sort of a compendium or anthology of stories or that he produces? No. Maybe I'm misremembering. I guess just if I'd like to tell me a little bit about what he does. So the project that we're doing. The project that he's working on. Короче, Влад, к тебе вопрос. Расскажи побольше про вот сам проект, которым мы сейчас занимаемся. Что мы вообще делаем такого? У нас проект Terra Mortis. Мы берем интервью у разных авторов, не обязательно по Warhammer, то есть по sci-fi, ну, в принципе, которые занимаются именно книжными, именно западными. То есть это такой эксклюзивный контент, который мы знакомим русских читателей с авторами, и авторов знакомим, по сути, с российскими фанатами. То есть показываем, что мы есть, что мы живы, что мы такая же часть комьюнити, такая часть мирового комьюнити, что есть фан-база не только в родной стране. Например, у Питера Фихервари очень большая фан-база в России, даже больше, чем в Англии. Okay. So the project is called Terra Mortis. Okay. And Grimdarkman Club. Почему Terra Mortis-то? Ну, Terra Mortis ты сам сказал, что только что. Нет, я не говорю. Нет? Или проскочило. Нет, Grimdarkman проскочило у тебя, да. Проскочило, да, это про старый проект у меня. Ага, окей. Как еще раз? Grimdarkman Club. Grimdarkman Club. Okay, so basically the goal of the project is to get to know the sci-fi authors from abroad who may not be that known in Russia yet, for example. So to get the Russian fans of science fiction to get to know the Western authors, and also to let the Western authors that we meet know that there is also a Russian fan base that they might not know about, because, you know, many Russian people, they do not really read in English. Right. Yeah, so that is one of the reasons that we do that. Also, как ты сказал, автор был Питер? Это Питер Фихервари. Peter Fichlevari. So, for example, he may have a bigger fan base in Russia than in the UK, for example. Okay. And he didn't even know about it. Well, that's great. That's fantastic. How did Vlad really get into the Necromunda novels? Как ты к Некромунде пришел? Как ты нашел на это? самом деле, я прочитал замечательную книгу Мэтью Фаррера «Перехламок». И после «Перехламок», да, так и называется. Так, мне это нужно перевести. Так.
Junction, наверное, да, Junction, да, скорее всего. Okay? Да. So basically his first book was Matthew Farr's Junction. Okay. Yeah, and that's how he got into the Necromunda series. Yeah. Nice. Damn wordplay. How do you translate it? It's what else does Vlad like to read other than the Necromunda? Что ты еще читаешь, кроме вот Некромунда, кроме Вахи вообще в целом? Как у тебя? He doesn't read Harry Pratchett, that's what I know. Я бы вот в последнее время читаю Питера Вотса. Питер Вотс, окей. Да, Питер Вотс. Потом читаю книги по Звездным войнам, старые из расширенной вселенной. Покупаю... So the Star Wars Expanded Universe, the Peter Watts, what is it, Firefall? Майкл Муркака. У меня такая список Муркак, просто на полке, который надо прочитать. Yeah, basically he's got like the whole list of writers on his bookshelf that he still didn't get to because just not enough time. Right. Yeah, there's never enough time to read all the books. Yeah, I can feel that. Сейчас читаю русские комиксы, например. У нас есть Russian русские comics. комиксы, да. Серия Bubble, то есть Майор Гром, которая сейчас... Кстати, посмотрите, если сейчас появилось в субтитрах, на Netflix вышел фильм «Майор Гром». Это на Netflix вышел разве? Да, на Netflix. По русским комиксам, я еще не знаю, там есть субтитры или нет на английском. Should be. So, for example, there's one of the recent Russian movies that was made after Russian comics. After Russian comic, Major Grom. It's on Netflix. Okay. What was it? Major Grom. So Grom. Huh. I don't remember that. I'll have to look that up. Yeah. But yeah, apparently it came to Netflix this year. Nice. Yeah. So that's one of the things. Interesting. I actually didn't know it was on Netflix, but yeah, hopefully it's got subtitles. I love Netflix. I think they do some wonderful series, so I would definitely like to look that up. Another while we're talking, another author that I know that he might want to take a look at is Nancy Holder. Nancy Holder. And she writes a lot of tie-in fiction as well. And I've read. She did the novelization of Crimson Peak, the movie, a few years ago, and I read that. Okay. It's fantastic, but she writes a lot of stuff. There's another one that I read a couple years ago that was a Star Wars novel. I've got it upstairs. I'd have to go get it to remember the name of the novel and the author. But I can send that name to Vlad later on. But she, again, was just this wonderful author who wrote a very, very compelling Star Wars novel, just kind of within the universe, but separate from the main characters. I see. Так вот, говорит, очень советую тебе почитать Нэнси Холдер. Она, например, написала Crimson Peak, который экранизировали вот не так давно, лет 5 назад. Вот. Это Гильермо дель Торо-то? Да, Гильермо дель Торо, вот оно, да. Я не знаю, как он по-русски просто называется. Я фильмы, которые последние там 10 лет выходили. Не помню, вроде «Багровый пик» или что-то такое. «Багровый пик», наверное, да. Ну, логично было бы, по крайней мере. Вот. Еще упоминал какого-то еще автора, но он говорит, никак не может вспомнить имя, нужно сходить чекнуть. Возможно, тебе потом пошли. Мы, например, брали интервью у Карен Трэвис, у Бланше вот недавно интервью, именно текстовое интервью брали. So they had text interview with Karen Travis? Oh, okay. Yeah. For example. Yeah, I know that name, and I probably have read... Серия Republic Commando. Republic Commando series. Это серьезно? Это оно? That might be the one, then, yeah. Блин, игра детства, кстати. Офигенная книга. Yeah, I'll look. I've got this Star Wars novel upstairs. Another thing, real quick, is I am a member of a sort of like the Science Fiction Writers of America. I'm also a member of that. Okay. But there's another group called the International Association of Media Tie-in Writers. A lot of the Warhammer
writers are in there, but also people who've written for, just about everything, including Star Wars and Star Trek and Supernatural. Tim Wagner is another one for Vlad to check out. Tim Wagner is a fantastic author. He's written a lot of supernatural novels. He also writes his own original horror fiction, but he's fantastic. But yeah, the IAMTW, which is terrible long acronym. IAMTW, okay. International Association of Media Tie-in Writers, and it's just IAMTW.org. That's a great resource for Vlad to find authors who write stories within the media world, the science fiction, television, games, the whole thing. Right. Thank you. Вот, короче, он говорит, что он состоит, помимо Американской ассоциации писателей-фантастов, он еще состоит в международной ассоциации, называется IMTW, вот это вот та самая. Я не знаю, знаешь ты про нее или нет, но он как раз посоветовал, что он говорит, что в принципе, если ты хочешь найти новых авторов, как бы это может быть ресурсом, где ты можешь это искать. Как раз вот так вот. Я тебе смогу ссылку потом написать, собственно, отправить. Вот, ну да, imtw.org, говорит, там можно прям найти кучу народа. Там и по Warhammer есть, и по Звездным войнам, и даже там по сверхъестественному, то есть что придумается. Не знакомился с писателем Брайаном Эвансом? Yeah, so are you Brian acquainted? That's Space Series. Yeah, do you know Brian Evanson? No, I don't know that. It's that Space Series books. Yeah, I should read that. I like that. I've heard of that. I've heard of Dead Space. I'd be interested in reading that. That's intriguing. Yeah, well, intriguing is one of the better words to put it. Yeah. Да, говорит, не знаком, но было бы интересно посмотреть. Да, вообще, сейчас общаетесь с какими-то авторами по Warhammer или вообще есть у вас какие-то maybe have some... хорошие друзья авторы? Именно хорошие друзья. Ну, с кем, да, с кем можно потом, если что, там договориться. Yeah, maybe have some good friends, personal friends among the authors about Warhammer or maybe other universes. Yeah. So I mentioned Matt Forbeck. He's also a member of the IAMTW, and Matt and I met a long time ago, and we're really good friends. And Tim Wagner, who I just talked about, he's fantastic. Trying to think of some of the other ones. Jean Rabe, R-A-B-E, is another. R-A-B-E. R-A-B-E. I think it's. I'm not sure if she pronounces it Rabe or Rabe. She's a great author. These are all people that are in the IAMTW. Let's see if I can find some of the other names real quick here. Oh, I know what I can do. This here somewhere. So this is an anthology from the IAMTW that just came out. I've got a story. All right. So I can look through these names. Max Collins is another good one. Jonathan Mayberry, Maberry. Jonathan. Yeah. What's the second name? Mayberry. Mayberry. Maberry. Jennifer Brozak. Brozek. And then Keith DeCandido. He's a big name in tie-in fiction. He has written probably for just about every franchise out there. What is it, Keith? Keith DeCandido. DeCandido. Candido. All right. And then Stephen Paul Leiva, Leiva. Oh, and then this is another great one. Greg Cox, Cox. He wrote the novelization of the I think it's DC
series called 52, which was like a year in the life of the DC heroes. And I read that novel several years ago. Very, very good. I like Greg Cox's writing a lot. So those would be some good ones. All right. Thank you. That's quite a list. Короче, да, тут накидал прям писателей. Я думаю, я тебе потом это все сожму и закину. Как вот. Это, собственно, кстати говоря, это была антология как раз-таки вот этой самой международной ассоциации писателей фантастов, про которую мы говорили. Black Library. С кем-нибудь поддерживаете сейчас отношения? Okay, what about the Black Library? So this was the IAMTW. Yeah, the IAMTW. And there are definitely authors that have written for Black Library in there. I don't know exactly who they are, who all of them are. Like among the personal friends, maybe? So besides the ones that you mentioned. Yeah, besides them, I think I've kind of hit most of the... You kind of hit the ones that are personal friends that have written for Black Library. We talked about Dan Abnett, who I don't know, but I very much enjoyed his book, and I know he's a real big name in Black Library. Let's see. Let me take a look through the Uprising and see if any of these names in this anthology stand out. Yeah, no. Yeah, I'm just kind of getting back in with Black Library over the last couple of years, so I don't really know who all their stable of writers are right now. I see. And it changes, it's like everything. Yeah, of course, nothing stable, да. Да, говорит, из Black Library как-то вот сейчас не особо, потому что он только последние пару лет возвращается потихонечку туда, поэтому не знает, как там, кто там реально еще есть. Но он же выпал оттуда. А он знает, вот, не обязательно писатель, но кто в Black Library может рассказать про Necromunду именно, то есть... про конкретно... Именно, да, кто занимается этим направлением, и может, например... Мне кажется, тебе даже я смогу ответить на этот вопрос, но давай спросим. So yeah, maybe you know somebody from the Black Library, maybe not necessarily a writer, but overall maybe a person who can tell about the whole thing, about the whole series. Right. My editor probably would be... Yeah, that's who I thought about, yeah. It's William Moss. Yeah. I can reach out to him and see if and put you two in contact. But he's very knowledgeable about the whole series. Mark Gascon, who was the publisher back during the first set of them, would also be a good person to reach out to. He now does a different imprint. I'm trying to remember the name of it. It'll come to me later. But yeah, he would be a good one. Again, I could reach out to him and see if he'd be interested in talking with Vlad. So William Moss and you also mentioned? Mark, it's M-A-R-C. Yeah. And then it's Gascon, which is French. Okay, right. It's like Gascoigne, I think. Yeah, Cogne probably. Yeah, okay. Yeah. Okay, thank you. Alright, да, то есть, собственно, как я и сказал, что тут тебе даже я, наверное, смогу ответить. Да, это, собственно, редактор его, это Уилл Мосс, с которым он может даже постучать по нему и к тебе его отправить, пообщаться. Было бы замечательно. Да. И Марк Гасконь, который тоже, в общем, занимается. Не конкретно его редактор, но вот тоже там что-то сумки. Еще одна небольшая просьба. Вы могли бы передать привет и что-нибудь сказать российскому сообществу Necromunda Live, то есть это такие олдовые фанаты Necromunды, которые в первую редакцию играют, и сейчас в новую редакцию активно играют, обсуждают, то есть такое хорошее комьюнити, достаточно сильное в России. So yeah, also if we could ask you for a favor to say a couple of words for the Russian Necromunda community. So the guys who have been into it ever since the first edition and still are, for those guys, the fans. Yeah, I appreciate all the fans.
the reason we write is because we have these stories inside of us and we want to share them, and so it's always gratifying when you hear back from the fans that they're enjoying what you're doing and that they got some joy from reading what you wrote. I mean, that's the best feeling in the world. And so, without the fans, we wouldn't be doing anything. We would just be kind of talking into the void. So I definitely appreciate it. I'm hugely grateful to find out that there is a fan following in Russia, even though they don't have Russian language versions. If the Black Library feels that there's a big enough following in Russia, I'm sure they would consider doing Russian language versions. It always comes down to economics because they're a business in the end. Of course, yeah. I think Black Library does a great job of translating the novels into the various languages in Europe because there's a big following in Europe for fantasy and science fiction that I think America just doesn't even realize, but Black Library does. So yeah, if those fans can be vocal, then maybe eventually they'll get those Russian language versions. I can't believe how many times that the Cal Jericho novels have been translated over the years. It's really gratifying. Да, говорит, что единственная причина, по которой они вообще пишут, это потому, что у них есть какие-то истории, которыми им хочется поделиться с фанатами. И поэтому им всегда очень приятно, когда они узнают о том, что эти фанаты у них есть, и что этим фанатам нравится то, что они делают. И, говорит, очень большим сюрпризом было то, что в России, несмотря на недостаток переводов, но на то, что переведено не все, да, грубо говоря, все равно есть какая-то фан-база, которая продолжает жить, и говорит, если окажется, что она действительно такая большая, то как бы Black Library, они же тоже не дураки, и поэтому они, конечно, будут тоже и переводы делать, и вот это все. Но, говорит, очень классно это осознавать, что даже в такой ситуации как бы фаны все равно есть. Алды тут. На этом, думаю, на этой хорошей ноте можно будет заканчивать. И думаю, мы еще встретимся уже в рамках подкаста, где сможем обсудить не только Warhammer, но вообще, в принципе, разные темы поговорить, обсудить новости, которые происходят там в сфере компьютерных игр, настольных игр, настольных игровых игр. Уже спустя некоторое время. Okay, so thank you, and on a good note, maybe we'll see each other again, not in a video anymore, but on a podcast, discussing maybe not only Warhammer, but overall, the news of board games, video games, the books, the science fiction, the fantasy, Thank you a lot. Thank you a lot for being with us. It was a pleasure. Thank you. This was a lot of fun. I really enjoyed it. It's, you guys really know the genre really well, and so it's fun. Just it's like talking with a couple of my gamer friends, right? we all kind of have that same feel for the work and for the games and the science fiction. So it's a lot of fun. Thank you. For us too. Thank you. Thank you. All right. Have a good day. You Bye. too. You too. Have a good night for you guys. Actually, it's a day for us, for me. All right. Thank you. Thank you. Goodbye. Have a good day. Thank Bye-bye. you.